Okay, so today we are going to start unit 2 of the chapter work, power and energy. Okay, unit 2 টা আজকে আমরা শুরু করে দিই। চলো তাহলে মেকানিক্যাল এনার্জি যদি আমি বলি, মেকানিক্যাল এনার্জি কি হয়? ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য এনার্জি possessed by a body due to its state of rest or state of motion. Okay, it is solely the energy possessed by the body. Okay, the energy possessed by the body due to its state of rest or due to its state of motion is the mechanical energy. So energy possessed by a body due to its state of rest or state of motion is called mechanical energy of a body. Clear? তার মানে কি, একটা বডি রেস্টে আছে, তো রেস্টে থাকাকালীনও কি ওর বডির মধ্যে কি আছে? মলিকিউলস আছে। ওই মলিকিউলসগুলোর মধ্যে কি ইনহেরেন্টলি একটু এনার্জি থাকবে, তাহলে সেটাই কি ওর মেকানিক্যাল এনার্জি। এবার এই বডিটাই আস্তে আস্তে মোশনে চলে এলো, তার মানে কি ও মলিকুলার লেভেলেও মোশনে আসছে, ইজন্ট ইট? তো ওর বডির মধ্যে যে মলিকিউলসগুলো, সাপোজ একটা অবজেক্টকে তুমি হিট করলে, সিম্পল একটা অবজেক্টকে হিট করা হলো, when an object is heated the kinetic energy of the molecules inside the object increases, isn't it? তো তখন কি হবে? ওর মেকানিক্যাল এনার্জিটা আরও বেড়ে যাবে। তাহলে আমি কি বলতে পারি যে এনার্জিটা যেটা ও ওর স্টেট অফ রেস্টে অথবা ওর স্টেট অফ মোশনে পজেস করে, সেটাই হচ্ছে একটা বডির মেকানিক্যাল এনার্জি। এবার এনার্জি ইন দ্য স্টেট অফ রেস্ট আমরা লাস্ট ইয়ারেও শিখেছি, সেটাকে কি বলি আমরা? পোটেনশিয়াল এনার্জি, দ্য এনার্জি অফ আ বডি ডিউ টু ইটস স্টেট অফ রেস্ট, ইজন্ট ইট? সো এনার্জি of a body due to its state of rest is called, what is it called? It is called the mechanical, but কোন part of mechanical? It is called potential energy, isn't it? স্টেট অফ রেস্টের জন্য মেকানিক্যাল এনার্জি। এবার স্পেসিফিক্যালি স্টেট অফ রেস্টে বডির যে এনার্জিটা থাকে সেটাকে কি বলা হবে? স্পেসিফিক্যালি ইট ইজ কল্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি। অ্যান্ড এনার্জি অফ আ বডি ডিউ টু ইটস স্টেট অফ মোশন ইজ কল্ড what energy? It is called kinetic energy. This means it is also a mechanical energy, but it is specifically kinetic energy. Clear? Due to the state of motion of the body, due to the state of motion of the body. Is it clear? So from this we can conclude that the total mechanical energy of a body is what? It is the sum of potential energy plus kinetic energy of the body. Clear? Therefore total ME of a body is PE plus KE. Is it clear? This is very important. Now let us move to the details of the two forms of mechanical energy, that is potential energy and kinetic energy. So let us start with potential energy. Okay, so দেখো potential energy কি হয়? Simple. PE is energy due to state of rest. Energy due to state of rest. Okay, the energy due to state of rest. এবার বডি স্টেট অফ রেস্টের জন্য যে এনার্জিটা পজেস করছে সেটা কি কি কারণে হতে পারে? কজেস বিহাইন্ড দিস এনার্জি, বা বলতে পারো যে রেস্টে আছে তাহলেও এনার্জি পজেস করছে। কেন? ইজন্ট ইট? ওয়াই ইজ আ বডি পজেসিং এনার্জি ইন ইটস স্টেট অফ রেস্ট? সো ওয়াই? তার রিজনটা কি? ফার্স্ট হচ্ছে ডিউ টু ইটস পজিশন। ইট ক্যান হ্যাভ এনার্জি ডিউ টু দ্য পজিশন where it is placed, or it can be due to its size, or it can be due to its shape. Now let us explain it. দেখো ফার্স্টে শেপ দিয়ে শুরু করছি। দেখো this is a spring, isn't it? This is a spring. Everyone knows that this is a spring. এবার এই স্প্রিংটা দেখো, এই স্প্রিংটাকে যখন আমি এরকম ভাবে প্রেস করছি, তো এর শেপটাই এরকম যে এটা কি করবে? এটা বাউন্স ব্যাক করার চেষ্টা করবে। দেখো এটাকে আমি প্রেস করছি এভাবে, ঠিক আছে? এটাকে আমি এরকম প্রেস করছি, তাহলে এটা কি চেষ্টা করবে ওর শেপটাকে ফেরানো। তাহলে যখন এটাকে প্রেস করে রাখছি, এই যে এরকমভাবে যখন আমি স্প্রিংটাকে এরকম একদম প্রেস করে দিচ্ছি, এই যে
স্প্রিংটাকে একদম ধরে এরকম প্রেস করে দিলাম, ইজেন্ট ইট? এইভাবে নিয়ে স্প্রিংটাকে এরকম প্রেস করে দিচ্ছে। তো তখন কি হচ্ছে, এটার মধ্যে অনেক এনার্জি থাকছে, এটা যেই না আমি ছেড়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে এটা রিলিজ করবে। তো এটা কি, ডিউ টু ইটস শেপ ইট ইজ পজেসিং সাম এনার্জি। সেমভাবে ইমাজিন করো তুমি একটা সাবস্টেন্সকে এরকম উপরের দিকে এনে রেখে দিয়েছো, ইউ হ্যাভ কেপ্ট আ সাবস্টেন্স একটা পজিশন। তো এটাকে যেই না ছাড়বো আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা নিচের দিকে যাবে। তো এটা নিজের দিকে ছাড়ার জন্য আমি কোনো ফোর্স দিলাম আলাদা করে, জোর করে ফেলিনি কিন্তু, জাস্ট এরকম ধরে আছে, যেরকম ধরে আছে রিলিজ করে দিলাম, ইট গোজ ডাউন। বাই? বিকজ গ্র্যাভিটি ইজ পুলিং ইটসেলফ। তো তার মানে দেখো এই যে এনার্জিটা সেটা কিন্তু আমি প্রোভাইড করছি না, এই যে এনার্জিটা যেটা অবজেক্টটা রেস্টে থাকার ফলেও ওর মধ্যে আছে সেটা কিন্তু ওর পজিশন, সাইজ অথবা ওর শেপের জন্য। ক্লিয়ার? তাহলে এই যে এনার্জি যেটা একটা অবজেক্টের পজিশন অথবা সাইজ অথবা তার শেপের জন্য হয়, এই এনার্জিটাকেই আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জি বলি। এবং এই এনার্জিটা কোথায় হয়, একটা বডি যখন স্টেট অফ রেস্টে আছে তখনই এই এনার্জিটা সে পজেস করে। ক্লিয়ার? ইট ইজ ডিনোটেড বাই দ্য সিম্বল ইউ। ক্লিয়ার? ইট ইজ ডিনোটেড বাই দ্য সিম্বল ক্যাপিটাল ইউ। তার মানে পোটেনশিয়াল এনার্জিকে আমরা শর্টে পি লিখবো না, হ্যাঁ, ওটা তো আমি জাস্ট বলার জন্য বলেছি যে পোটেনশিয়াল এনার্জি পি। ঠিক আছে? পোটেনশিয়াল এনার্জিকে আমরা কি দিয়ে ডিনোট করবো, সিম্বলটা হচ্ছে ইউ। পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিনোট করার সিম্বল হচ্ছে ইউ। ক্লিয়ার? তা দেখো পোটেনশিয়াল এনার্জি কি হচ্ছে, বডি প্লেসড অ্যাট আ হাইট অ্যাবাভ দ্য গ্রাউন্ড। ঠিক আছে? যে কোনো একটা অবজেক্টকে তুমি একটা হাইটে প্লেস করে দাও, তারই পোটেনশিয়াল এনার্জি আছে। কেন? কারণ তার উপরে গ্র্যাভিটি অ্যাক্ট করছে, এবং এই বডিটা যদি কোনোভাবে তার পজিশন একটু চেঞ্জ হয় দেন ইট উইল বি গোয়িং ডাউনওয়ার্ডস ডিউ টু দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি। ক্লিয়ার? সেমভাবে আরেকটা এক্সাম্পল হতে পারে বেন্ট বো মানে কি, একদম এরকমভাবে নিয়ে এখান থেকে একদম এরকম অ্যারোটা লোড করে রাখা হয়েছে, এই যে এরকমভাবে লোড করে অ্যারোটা এখানে গিয়ে পুরো রাখা হয়েছে। ঠিক আছে? যেই না ছেড়ে দেবো এটাকে রিলিজ করবো সঙ্গে সঙ্গে অ্যারোটা বেরিয়ে যাবে। তাহলে এর মধ্যেও কি আছে, এর মধ্যেও পোটেনশিয়াল এনার্জি ভরে আছে। ক্লিয়ার? তারপরে কম্প্রেসড স্প্রিং একটু আগে দেখালাম যেটা, কম্প্রেসড স্প্রিং ইট অলসো হ্যাজ গট পোটেনশিয়াল এনার্জি। রাবার which is being stretched all have potential energy. ক্লিয়ার? তাহলে দেখো কম্প্রেস স্প্রিংটা কিন্তু মোশনে ছিল না, যেটা স্প্রিং ওয়াজ নট ইন মোশন। ঠিক আছে? ইট ওয়াজ ইন দ্য স্টেট অফ রেস্ট, কিন্তু আমি ওটাকে কি করেছি, ওটাকে আমি কম্প্রেস করে রেখেছি। তাহলে কি হয়েছে দেখো, যেই না কম্প্রেস করছি ইট নিডস সাম এফোর্ট টু গেট কম্প্রেসড। তো তার মানে কি এর মধ্যে এনার্জি আছে। তো এটাকে আমি যেই না কম্প্রেস করে রাখলাম, যেই না ছাড়বো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে, যেই না ছাড়বো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। ঠিক আছে? তো এটা কেন হচ্ছে, ডিউ টু পোটেনশিয়াল এনার্জি স্টোরড ইন ইটস বডি ডিউ টু ইটস শেপ। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এইবার পোটেনশিয়াল এনার্জি আর অফ টু টাইপস। ওকে, ওয়ান ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অ্যান্ড আদার ইজ দ্য ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি। একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল আর একটা হচ্ছে ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল। এবার এই দুটোর মধ্যে মেন পয়েন্ট অফ ডিফারেন্সগুলো আগে বুঝবো, তারপরে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিটেলে পড়বো, কারণ ওটা দিয়ে অনেক ডেরিভেশন আর অঙ্ক আসবে। ওকে, সো ইচ বডি এক্সপিরিয়েন্সেস আ ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ডিউ টু আর্থস পুল which is due to its weight or due to গ্র্যাভিটি, ইজন্ট ইট? তাহলে যে কোনো বডি তো আর্থের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হবে। আর্থ তো প্রতিটা বডি যেটা আর্থের উপরে আছে, আর্থের কাছাকাছি আছে সেটাকে আর্থ অ্যাট্রাক্ট করবে, তাই না? তাহলে এই যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন যেটা প্রতিটা বডি এক্সপিরিয়েন্স করছে ডিউ টু ইটস ওন ওয়েট, ওকে, ডিউ টু ইটস ওন ওয়েট অ্যান্ড ইট ইজ বিং পুল টুয়ার্ডস দ্য আর্থ, এটাকেই বলা হচ্ছে কি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি। কেন? কারণ এই যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন যেটা আর্থ একটা বডির উপরে এক্সার্ট করছে, সেই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটার জন্যই কিন্তু এক্সটার্নাল ফোর্স ছাড়াই একটা বডি আর্থের দিকে সোজা আসছে। মানে ধরো এই অবজেক্টটাকে আমি এখানে ধরে রেখেছি, ঠিক আছে, সাপোজ দিস ইজ অ্যান অবজেক্ট, এই অবজেক্টটাকে আমি এখানে ধরে রেখেছি এইভাবে। তো এবার কী হবে, এই অবজেক্টটাকে আমি ছেড়ে দিলাম, তাহলে এটা কী হলো, এটাকে আমি জাস্ট এরকমভাবে ছেড়ে দিলাম, এটা কী হলো, সোজা নিচে গিয়ে পড়ছে। তো এই যে তাহলে এই অবজেক্টটার যে ওয়েটটা আছে, এই ওয়েটটার জন্যই কিন্তু এ নিচের দিকে যাচ্ছে, এই ওয়েটটার জন্যই এ সোজা নিচের দিকে যাচ্ছে। বোঝা গেল? তাহলে এই অবজেক্টটাকে কিন্তু কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স দিতে হলো না, দেয়ার ওয়াজ নো এক্সটার্নাল ফোর্স উইচ ওয়াজ রিকোয়ার্ড টু ব্রিং দ্য অবজেক্ট টুয়ার্ডস দ্য আর্থ। তাহলে এই এনার্জিটা কি, তাহলে ওর মধ্যে স্টোর করা আছে, এবং এই এনার্জিটা কেন, ডিউ টু আর্থস পুল। Okay, so this is called gravitational potential energy. Now, how is it different from elastic potential energy? Elastic potential energy is due to the deformed state of a body. Okay, and always remember that elastic potential energy, when the force is removed, then it regains its original shape. ঠিক আছে? একটা বডিকে তুমি ডিফর্ম করলে, শেপ আর সাইজ চেঞ্জ করলে, তাহলে এই যে ডিফর্ম করতে গেলে তুমি এই বডিটার উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে এবং বডিটার মধ্যে কিছু একটা ডিসপ্লেসমেন্ট আসবে, তার জন্য কি হবে, দেয়ার উইল বি সাম ওয়ার্ক ডান, ইজন্ট ইট? তো দিস
amount of work being done is actually stored in the body as elastic potential energy. যেই না তুমি এই ফোর্সটাকে রিলিজ করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে বডিটা আবার নিজের অরিজিনাল শেপে ফিরে আসবে। এক্সাম্পল ইজ আ স্প্রিং। এই যে স্প্রিংটাকে নিলে, এই স্প্রিংটাকে তুমি কি করছো, এই স্প্রিংটাকে তুমি এরকম ফোর্স দিয়ে চেপে দিয়ে দিচ্ছ, তাহলে তুমি শেপটাকে ডিফর্ম করলে তো স্প্রিংয়ের। এই দেখো, এটাকে এরকম করার জন্য আই এম ডুইং সাম ওয়ার্ক অন দ্য স্প্রিং, সাম ওয়ার্ক ইজ বিং ডান অন দ্য স্প্রিং, isn't it? This work done is being stored as potential energy. What potential energy? Elastic potential. যেই না আমি ছেড়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে, যেই না আমি ফোর্সটা রিলিজ করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে ইট রিগেন্স ইটস অরিজিনাল শেপ অ্যান্ড সাইজ। বোঝা গেল? সেমভাবে এটাকে যদি আমি টেনেও লম্বা করি তাহলেও এটা আবার ওর অরিজিনাল শেপে ফিরে আসবে। এটাকে যদি টেনে এরকম লম্বা করা হয় তাহলেও এটা কি হবে, অরিজিনাল শেপে ফিরে আসবে, যেই না ছেড়ে দেওয়া হবে। ক্লিয়ার? এই যে যেন চাপ দিচ্ছি আমি এটার উপরে ওয়ার্ক ডান করছি, চাপ দিয়ে কি করছি, স্প্রিংটার উপরে আমরা এটা ওয়ার্ক ডান করছি, যেই না ছেড়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে এটা আবার ওর অরিজিনাল শেপে ফিরে এলো। বুঝতে পেরেছো? তাহলে ক্লিয়ারলি the work done in deforming the body is stored as, the work done in deforming the body is actually stored as elastic potential energy. Okay, তাহলে this energy is known as elastic potential energy and it is also due to the deformed state of a body. Clear? So this means on releasing the force the body regains its original form, the original shape actually. ঠিক আছে? Okay, the gravitational potential energy of a body is zero when it is at infinity. Why? দেখো, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কখন হবে, যখন একটা বডিকে আর্থ অ্যাট্রাক্ট করতে পারবে। ইট ইজ অনলি অ্যাপ্লিকেবল when a body is attracted by earth. Now if a body is at a distance of about infinity from earth, will earth be able to attract it? No, earth will not be able to attract it. In that case the gravitational potential energy of a body will be zero. Clear? তাহলে it can be clearly explained by such a diagram. Okay, this is a body and this is earth. As the distance is infinite, gravitational potential energy is zero. তার কারণ কি, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটা অ্যাকচুয়ালি কি, এটা হচ্ছে কি work done by force of gravity or attraction of the earth, isn't it? Attraction of the earth in bringing the body closer to itself. Okay, in bringing the body closer to itself. বোঝা গেল? ফোর্স অফ গ্র্যাভিটিটা যে কাজটা নিজেই করছে, ওয়ার্ক ইজ বিং ডান বাই দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি ইটসেলফ টু ব্রিং দ্য বডি ক্লোজার টু ইটসেলফ। ওকে, তো তাহলে এই বডিটা যদি আস্তে আস্তে এখান থেকে দূরে সরতে থাকে তাহলে কি আর এই ফোর্স অফ গ্র্যাভিটিটা কাজ করবে না। তার জন্য কি হয়ে যায়, যখন ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটা জিরো হয়ে যায়। তাহলে এখান থেকে আমরা ক্লিয়ারলি কি বলতে পারি, এখান থেকে আমরা দুটো পয়েন্ট কনসিডার করতে পারি। প্রথমটা হচ্ছে, ফ্রম দিস উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট অ্যাজ ডিস্টেন্স অফ আ বডি from the earth surface increases, the force of attraction decreases, isn't it? Force of attraction decreases. This is very important. Okay, মানে যত এই বডিটা আস্তে আস্তে দূরে যেতে থাকবে তত কি হবে, আর্থ এটাকে আর টানতে পারবে না, এবং একটা পয়েন্টে গিয়ে যখন ইনফিনিটি হয়ে যাবে সেই ইনফিনিটি সেপারেশনে গিয়ে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ফাইনালি জিরো হবে। মানে দেখো, নেগেটিভ হতে 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 আস্তে 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 নেগেটিভ ভ্যালুটা কমতে কি হয়ে গেল, জিরো হয়ে গেল। বোঝা গেল? মানে একটা ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স যখন চলে যাবে, আর্থের থেকে বডিটা ইনফাইনাইট ডিস্টেন্স যখন চলে যাবে তখন ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন জিরো হয়ে যাবে। ইভেনচুয়ালি দেখবে যে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি সেটাও জিরো হয়ে গেল। বোঝা গেল? এইবার আমরা আসবো হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি একটা হাইট, একটা পার্টিকুলার হাইটে একটা বডির গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কত হয় সেইটা এবার আমরা দেখব। আচ্ছা দেখো, তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি একটা হাইট যদি আমরা একটা বডির খুঁজতে চাই, তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ আ বডি at a height h above the ground is how much? It is equal to amount of work done in lifting the body up from the ground to that height h, and it is done against the force of gravity. Clear? This is a body, we are lifting it up to a height say h. Okay, this is a body which we are lifting to a height say h. তাহলে এই বডিটাকে এইচ হাইট অব্দি তুলতে যতটা কাজ করলাম, দ্যাট মিনস ওয়ার্ক ডান ইন লিফটিং আপ দ্য বডি ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড টু দ্যাট হাইট এইচ against the force of gravity, that is the gravitational potential energy of the body.
দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বোঝা গেল? তাহলে আই এম ডুইং হোয়াট, আই এম অ্যাপ্লাইং ফোর্স আগেনস্ট গ্র্যাভিটি অ্যান্ড আই এম পিকিং ইট আপ টু হাইট এইচ। ফোর্স এই ডিরেকশনে, উঠছেও এই ডিরেকশনে, ঠিক আছে? দেখো ফোর্সও আপওয়ার্ড ডিরেকশনে, বডিটা উঠছেও আপওয়ার্ড ডিরেকশনে, ডিসপ্লেসমেন্টও আপওয়ার্ড ডিরেকশনে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান? মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট, এখন ফোর্স কি? বাই নিউটন সেকেন্ড ল ইট ইজ mg। তাহলে দিস ফোর্স mg ইন্টু হাইট gives us the amount of work done, and that is equivalent to the gravitational potential energy of the body at height h above the ground. Clear? Okay, so we can clearly state that there has been an assumption in this case. What is the assumption? The gravitational potential energy on the ground, is 0. Okay, so let me explain using a diagram. So this is the surface of the earth, this is the surface of earth. Now a body is placed here. Okay, a body of mass m is having a mass m is placed here. Now we are picking the body up, we are applying force and picking it up to a height, say h. This height is h. Clear? Body is having mass m. So what is the work done? Work done is force into displacement. What is the force applied? Force applied is m into g, where g is acceleration due to gravity. Is it clear? Here g is acceleration due to gravity. So work done equals to mg into displacement is h. Work done equals to mgh. That means surface of the earth, the gravitational potential energy was 0, but at this point the gravitational potential energy becomes mgh. That means at surface of the earth the gpe is assumed to be 0, but when work is done on the body to pick it up from this point to a height h, then the work is done how much? What is the amount of work done? So this means the amount of work which is done in lifting it up from the ground. What is the amount of work done? The amount of work done is mgh. That is equal to the gravitational potential energy of the body. That means at this point gpe equals to mgh. Clear? Is it clear? This energy which is utilized in lifting the body from here to here is being stored in the body as gravitational potential energy. তাহলে যতটা এনার্জি দিয়ে এই মাস অফ দ্য বডিটাকে আমি এখানে উঠালাম, যতটা এনার্জি দিয়ে, সেই পুরো এনার্জিটাই এখানে যা ওয়ার্ক ডান হয়েছে, কি ওয়ার্ক ডান সেটাই এনার্জি, কারণ এনার্জি ক্যান নাইদার বি ক্রিয়েটেড নট বি ডিস্ট্রয়েড। তাহলে সেই পুরোটাই এখানে কি হচ্ছে? গ্র্যাভিটেশনাল এনার্জি, গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়ে স্টোর হয়ে থাকছে। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু? mgh। এখানে কত ছিল? অ্যাজাম্পশনটা কি? অ্যাট দ্য গ্রাউন্ড গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ 0। ওকে, এই সারফেসে যদি 0 হয় তাহলে যত উপরে উঠাবো তত কি ওয়ার্ক ডান আগেনস্ট গ্র্যাভিটি হচ্ছে, মানে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে, ফোর্স অ্যাপ্লাইড, তার মানে আস্তে আস্তে এখানে কি এনার্জি বাড়ছে। তার মানে যত আমরা এখানে হাইটে আস্তে আস্তে নিয়ে যাচ্ছি তত কি হচ্ছে? তার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটা বাড়ছে। ক্লিয়ার? তাহলে উই ক্যান কনক্লুড দ্যাট অ্যাজ হাইট ইনক্রিজেস দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনক্রিজেস, অ্যান্ড অ্যাজ হাইট ডিক্রিজেস the gravitational potential energy also decreases, and eventually it becomes 0 at the surface of the earth. It eventually becomes 0 at the surface of the earth. Is it clear? Okay, let us understand the mathematical explanation of the above data. Suppose this is the ground, this is the ground surface. What is the assumption? At ground gpe is equal to 0. Okay, now an object of mass m is placed at this position. An object having mass m is placed at this position. Clear? An object having mass m at this position. Now the object is taken to a height, say h1. This is h1, height h1. The object is taken to a height h1. Then again the object is taken to a height, say h2. This entire height is h2. Okay, so what is the gravitational potential energy at this position? At this position it is mgh1. And what is the gravitational potential energy at this position? At this position gpe is mgh2. Clear? So what is the gain in potential energy?
এইখানে যতটা কাজ হয়েছে সেটাই গেন ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি। ক্লিয়ার? তাহলে এই পুরোটাতেই আমরা গেনটা পাবো। এখান থেকে বডিটাকে এখানে ওঠালাম, অথবা এখান থেকে বডিটাকে পুরো H2 অব্দি ওঠালাম। তাহলে দেয়ারফর গেন ইন potential or gravitational potential energy equals to final GPE minus initial GPE, which is equal to how much? mgh2 minus mgh1. तो mg कॉमन नहीं है, h2 minus h1. This is the final rise in or gain in GPE. Clear? Is it clear? Now in the second case we consider a body which falls down from height h1 to height h2 above the ground. That means a body is here. Suppose this is the ground and the body is here at a height. This height is h1. Okay, this height is h1. The body is here at a height h1. Now the body of mass m falls to a height, say h2. It falls here, it is above the ground, body of mass m, and this height is h2. Now what is the GPE at this position? At this position GPE equals to mg h1. And what is the GPE at this position? This is mg h2. And what is this part? This is actually the fall in GPE of the body. Therefore what is the fall in GPE? Same, final minus initial. Okay, fall in GPE or difference in GPE equals to final GPE in the same way minus initial GPE. So what is the final GPE? mgh1 minus mgh2. This means mgh1 minus h2. In this case h1 is greater than h2, isn't it? And in the previous case h2 was greater than h1. Whatever the case be, we have to solve in the same way. That is gain in GPE is final GPE minus. That means as height increases the GPE increases, and as height decreases the GPE decreases. And what is the assumption? GPE on the ground surface is always 0. Clear? So this concludes the concept of potential energy. Now we will move on to kinetic energy.